there's more wovens in here, but small scale cottons and checks. But one of the things that are doing very well is a very simple, plain fabric. It looks like and feels like a linen, but it is made out of polyester. Задача однотонников здесь, в этой коллекции, была создать ткани, которые интересны по своей фактуре, которые по своей структуре сами по себе интересны. Здесь очень фактурная ткань, льняного вида, 100% полиэстер. And the good thing is, it feels like polyester, but it doesn't have the price. Now it's time for me to do what I always do, so tell everybody to duck. Да, и если вы посмотрите эту ткань, она вас, я уверен, удивит приятно. И качество, и ценой. That's what I'm doing. All right. So that's the Sarah Richardson collection. There's more to it. There'll be sample books in November, and there'll be another 4 or 5 or 6 woven patterns, more than the prints. Это вкратце Сара Ричардсон, будет 2 каталога, и будет гораздо больше дизайнов, чем мы сегодня показали. Они уже выйдут в ноябре. Moving in I'm trying to. Moving in another direction. What we have, for many of you people, thank you very much, you've used the Kelly Wertzler woven designs, and a lot of you have had great success with it. And now we're about to launch a wallpaper program to go with it. Кто знает, кто слышал такое имя, как Келли Уистлер? О, вот, и вы знаете, что в Kravet была неплохая линейка жаккардов с ее очень специфическими, геометрическими дизайнами, хотя она мега-звезда в Америке. Сейчас мы вам покажем новую линейку от этого дизайна. Она чуть не самая дорогая в США в данный момент, и чуть не дороже, чем Барбара Перри. Опять же, может, потому что она очень красивая и умеет здорово себя продавать, бывшая модель. Started in the States and now is being recognized internationally for her design. And she started out as an interior designer. Если она начинала в США, то сейчас она также по всему миру весьма известна. The people who have that, they open that now. Если вы откроете брошюрку, которая лежала у вас на стуле, that's the fabric program, and with it we've done. Это линейка Келли Уистлер, которую она сделала для Kravet в текстиле. And what we've done is we've converted those designs into wallpaper designs. There won't be a sample book. There'll be samples available in the showroom, but we are not making a book. Она настолько дорогая, как вы верно отметили, что компания Kravet не стала создавать каталогов обоев Келли Уистлер по этим же дизайнам, которые в буклете. Они будут представлены в шоуруме на отдельном стенде. These are the patterns that we're running. We're not running all the patterns that are in there, but I will pass them around with the exception of one design. They're all 27 centimeters, repeat in a 8-meter roll. And one pattern, which is this pattern, is 140 centimeters wide. Обычно ткани будут на стандартных, обои будут на стандартных рулонах, но есть и паттерн, который в последний показал Арни, он будет вот. To save a lot of time and effort, just pass them around. Да, вы можете посмотреть, он будет двойной ширины, то есть метр 40. I'm moving along quickly because I have a lot to show and I don't want to bore everybody to fall asleep. So I'm moving along quickly. Извините за спешку, но у нас очень же есть много показывать. Ну, вперед. We are about to launch our second program that I'm about to present. It is our second program of Calvin Klein. Everybody does know that name. Кто знает имя Кельвин Кляйн? Вы за всех говорите. Our first program we brought out 3 years ago was very successful, but we learned from that program we made a lot of mistakes. And the mistakes that we made was we made it in a 7-book program. And it was just too much product and too expensive for the sample books. So we have, and there was only about 30% of it did all the business. So this time we've made a brand new program and we've done it in 1 sample book. Первый раз, когда мы сотрудничали с Кельвин Кляйном, мы сделали одну ошибку. Мы сделали слишком много продуктов Кельвин Кляйн. 7 каталогов. Сейчас только 1. And the other thing that we've done differently,
A lot of people felt that the pricing of the fabric was too expensive. So we have made fabrics at a lesser cost so we can reduce the price by some. I'm not going to say how much at this point. But и вторая ошибка, которую мы совершили, мы сделали слишком дорогим продукт, и сейчас продукт стал, ну, для Calvin Klein существенно дороже. Ой, дешевле. Для Calvin Klein. The Calvin Klein Corporation has very distinct ideas, of what they want as their color palette. So I will show you the product, I will show you the sample book. If you say there's colors missing, there are, because this is what we're dictated by Calvin Klein. Когда мы с вами посмотрим на цветовую палитру этой коллекции, первое, что мы сразу поймем, что это Calvin Klein. Здесь будут отсутствовать яркие цвета, яркие палитры. Это будет лаконичный, столь узнаваемый во всем стиль Calvin Klein. They are our single most difficult licensee to work with, and we have 40 licensees. They're the most difficult. Из тех 40 лицензий, которые в данный момент у нас работают в ассортименте, то есть с различными известными дизайнерами, с Барбара Берри, Келли Уислер, сегодня мы перечисляли массу. Это было самое сложное сотрудничество в плане лицензирования тканей, утверждения любых мелочей, хотя вроде бы все очень просто на первый взгляд. The first item, of course, is a very simply curtain. It's made out of wool and polyester. Our past performances, we made this out of 100% wool, this type of product, and the pricing was outrageous, and that's why we're using polyester. Начальная идея была сделать эту ткань шерсти, чистой шерсти, но когда она еще и приобрела имя Calvin Klein, она стала неподъемно дорогой, поэтому был добавлен немного полиэстера. This will probably be coming in 2 colors. You can pass this around. You gotta pay attention. Pay attention. Сохраняйте внимание. Okay, the next item is a nice traditional jacquard with a little punch-out work. This too, last time, this kind of product was made in 100% silk. That was expensive, and this one is made out of polyester and viscose, and it looks just as good as the silk. So we can do Ткань, this которая one. имитирует шелк, но сделана из полиэстера и вискозы. Here we go. Now there will be, I will pass around the sample book so you can see the other colorways in a moment. But here it gives you a nice quilted effect, but it's done as a weave. В каталоге цветов несколько больше, чем вы сейчас увидите. And this, of course, is done with cotton polyester again, but you cannot tell by the hand or the feel or the look that there's polyester. It looks like regular fabric. Вы скажете, что на первый взгляд это натуральная ткань. Да. Вот, конечно, на первый взгляд, так она полезна. One of the successful areas we've had with Calvin Klein is linens with a polyester embroidery over it. This is embroidered, machine embroidery. It's only good for curtaining, but we've had great success with this goods. Another look, which is typical of a Calvin Klein type apparel, here with this kind of small and square design, also done in polyester and viscose. Okay. And here, we've done things like this in the past in other products. They've done this previously in all silk. This is silk and polyester to keep it in a decent price range without losing the integrity of being 100% silk. I can't throw that far, so I'll start here. We have to move it back. Again, very big for us today is this sleeve stitch look is very much in vogue. We're doing it in many different lines. Again, cotton and polyester in different colors. And then there's quite a few more, but the important thing is, which I will pass around, this will be in the sample book. For the larger scale patterns that are in there, not on this one, because it's not the finished book, there'll be a photo in the back giving you the details of how it works. But if you look through it, you can see the entire color palette. And also we've included in here some very decorative leathers. And there
So we have leathers as well. So pass this around, and that's the Calvin Klein. Это Calvin Klein. Я думаю, здесь сказать надо две вещи. Первое — это большое имя, да, и часто вы говорите, нам бы имя от Hermes, или там от Louis Vuitton, и было бы легче продавать. Пожалуйста. Второе, здесь сделана более правильная цена, она действительно подъемна. Ну и третье, ткань действительно очень изысканная и очень лаконичная, при этом действительно смотрится уникально и дорого. Marketing materials, turn it over. This will be in your bag as well. It'll show you what's in the kind Это of. вы также найдете в своих пакетиках, которые не забудьте взять, когда будете покидать нас. We have one more fabric presentation, and then we have some rug and furniture presentation, so I'll move through. This is a new collection called Exotic Travels. The exotic travels means looks and designs from foreign countries, Asia and the like. We put a collection together. Коллекция экзотических тканей, куда мы набрали ткани из далекого Востока и далеких стран. What we've created here is we've created a design group, middle range, with a couture look to it. I'll explain that. We put the pricing in at the design level rather than couture. Ткани это будут уровня лучше, но не самые дорогие. Alright, here we go. First item. Suzanne design with embroidery. Знакомый вам дизайн Сюзанни, который вот тут для узбекских свадеб. Having that 100% silk look, but being made out of polyester, so the price is very reasonable. Старались сделать шелковым, выглядит как шелковый, но не шелковый. Okay, then to coordinate, very interesting, intricate, almost like blanket weave colors. This is more upholstery. Для тех, кто интересуется отливкой. We have a lot of these kind of boutique type jacquard looks. In the program we have a pair. We have another. This is also an embroidery done on a cotton to get a more of a matte finish. Это вышивка по хлопку. And a small go with there. Работал всегда. Again, pattern like this kind of effect. This can be reversed and worked on either side. Столь любимый всеми ткань. Это тренд стопроцентный последних пару лет, доминирующий. Я не знаю, он продается в России? Again, Это я сам себя спрашиваю. Roman done with this in a more traditional type of chenille weave, create a Suzanne, a little bit richer color. То, что мы называем с вами этникой, в этой коллекции этого много, и он имеет такие характерные, ярко выраженные черты, даже где-то бескомпромиссные. And also another polyester. Ориентальный дизайн. Polyester embroidery. And the last one was Вышивки, жаккарды. another jacquard that's reversible if you like. Здесь практически нет принтов, But what's most жаккарды вышивки. interesting about this is the book. It shows all the patterns, colors, coordinates, so you have a full В gamut. каталоге вы найдете еще All the colors you can pass around. 50 решений в дизайне, которые мы сейчас показали. All right, we're going to do a little bit of a change. We're going to be going from, and let me just say, I showed you 4 groups. We will probably, between now and the end of the year, coming into КАДО, be 30 new groups. This is what I selected. Мы сейчас показали вам только 4 коллекции, а в ближайшие полгода вы избрали 40. The next area I'm talking about is it's a story to go with a program. These are our trim programs. 5-6 years ago, Как мы говорили, Kravet это не только ткани, это еще и яркая коллекция аксессуаров, которые очень востребованы в России. one of the biggest parts of our business here in Russia is trim. To
due to a major supplier going out of business, it virtually wiped out our trim business. В России, благодаря дистрибуции КАДО, кстати, аксессуары еще 5 лет назад составляли чуть не 40% оборота Kravet. Насколько в России эта вещь востребована, и аксессуары Kravet были уникальны. И эта часть бизнеса была почти потеряна благодаря, в общем, банкротству одного из крупнейших производителей в мире аксессуаров. И коллекция была снята с производства. Может, вы с этим сталкивались? It's taken us 4 to 5 years to find new resources, new products, and now we're launching, this year alone, we've launched 5 new trim books, and before the end of the year, we'll have 3 more out. И компания Kravet решила взяться за это серьезно, и уже сейчас выходит 5 новых коллекций аксессуаров, а до конца года еще будет 3, итого 8. Each program is based upon a theme. This is called burnished metals, meaning it's metallics. Вот это, например, аксессуары, сделанные из металла, как металлическая нить. This is the first one with it called burnished metal because it has a lot of metallic on it. This one is this is out already. The next one is called nomadic sheet. It is a little bit more rustic than that color. Коллекция, которая сдесовкана таким более домашним, натуральным способом. All of this is leather trim. Each one is done with a weave together or a bind together in leather. Здесь нити сочетаются с кожей, и эта коллекция везде, в тесьме, в кистях, в покрове будут кожаные элементы отделки. And as you can see, it's a lot more traditional in color, a little bit more matte finish. But one thing that's happening in the world in the trim business hasn't evolved yet in Russia. Is more and more people are using tapes rather than tie-backs, fringes. And that's been the decorative mode, as you can see here, for us. I'm moving. So you want to ask? I'm moving. And then this is modern colors. This will coordinate with the exotic travels and many other couture collections. But this is a lot more decorative in color design. In February, we'll be coming out with modern colors. Эта коллекция больше о цветах. Если предыдущая коллекция была матовая, сдержанная, то здесь вы найдете массу ярких цветовых решений. Okay. I'll move off. There's a couple more programs on the push and move, so I will. One of the big Есть еще коллекция аксессуаров и много чего. One of the big things for Kravet going forward will be. Наша презентация продлится еще 5 минут. It is an immense program of rugs, but I'll give you the short version. Here, what we're doing is we're doing many designs, very simple viscose and silk looks that are what we commonly call in stock, which means we're stocking them in like 6 or 7 sizes. Важный комментарий. Знаете, обычно вы, наши клиенты, жалуетесь: мне нужна такая ткань, мне нужна такая продукт, я не могу его найти. Где мне его взять? Я не могу его найти. И вы знаете, есть такое сейчас ощущение, что Kravet слишком много продукта, больше, чем даже вам нужно. Значит, сейчас мы скажем пару слов о коврах. Они сделали новую линейку ковров, которые поддерживаются на складе, которые нужно ждать и которые оставим в кратчайшие сроки, то есть не нужно ждать производства. Она представлена вот здесь в таких образцах, также в буклете, который вы сегодня получите в сумочку. There'll be quite a bit of difference. You'll have flat wigs, you'll have textures. These are all in stock product. You have different modern designs. Здесь сочетание различных текстур, цветовых решений. В основном это будет современная стилистика, современный дизайн. Then you look at designs which are normally silk, Eastern, which is that Persian rug looks, basic items, and it will all be the sampling will be here when they finish the showroom, but this will be all the in-stock as well as many other programs of custom. But since I don't have the time, I'm moving forward. Большинство коллекций в Kravet, ковров, которые вы здесь можете в шоуме найти, они делаются под заказ, там бесконечное количество решений. Но вот эта линейка есть, можете заказать уже готовые решения. Now, most of the marketing material that I'm passing around will be in the Kravet packet, so you can review it after you leave. This says the way.
The last portion. Итак, последний пункт презентации. I'm going to make it very fast. It would normally take 2 hours to make this presentation, but I'm going to try to do it. Анна сегодня поставила рекорд краткосрочности своей презентации. And that is furniture. All I can tell you is on the furniture end, there is a lot. Все, что можно сказать про линейку мебели Kravet, это то, что ее очень много. The difference between the Kravet furniture and everything else is it's a quality piece of furniture. You're buying a guaranteed quality piece of guarantee everything but the fabric. Самое главное, что нужно сказать о мебели Kravet, то, что это очень качественная мебель, потому что все, что сделано, сделано в США. Очень многие клиенты в последнее время жалуются, что найти американскую мебель, сделанную в США, это большая проблема. Действительно, все то, что вы найдете в линейке Kravet, это сделано американскими производителями. These catalogs will be in the back. I won't take the time, but I will. И фабрики находятся на севере США. There'll be 5 catalogs, one being just sofas and sectionals, and as you can tell, there's a few from here. The next section will be occasional, not occasional, translate, which is Всего в ассортименте, ассортимент содержится в 5 каталогах, и эти каталоги разбиты по типам продукции. Например, есть каталог софы и столики, или каталог комодов и приставленных столиков и консолей, и журнальных столиков. Следующий каталог это стулья и кровати. Everybody knows what the chairs are, but when I say bed, it is just the headboard, the sideboard, the frontboard, upholstered in fabric. Not the bedding, not the mattress, not the other, just the wood. Вы должны понимать, когда вы покупаете кровать, разумеется, только каркас и изголовье, а не сам матрас. Матрас покупается отдельно. 2 more collections. I don't have the new book here, but we have our dining catalog, which they have already seen. И отдельный каталог, который посвящен столовым. And then the last one, which is probably our fastest moving, is smart. What we call smart. What is smart? We put certain products, fabrics that we made available on a limited amount of frames with the same quality at a more reasonable price. Reasonable price means that you don't have as many changes from legs and arms and so forth. И есть еще очень интересный каталог, который называется Smart. Smart с-английски это умный или умный. Так вот, в этом каталоге представлено меньшее количество выборов, но здесь зато вы получите интересную цену, гораздо более привлекательную. А самое главное, если вы будете использовать и ткани Smart для выбора этой мебели, то ткани вам будут стоить бесплатно. То есть ничего не будет стоить. This is what inspired КАДО's magazine, the Kravet magazine. И газета Kravet также будет ваших пакетов. And it will give you a lot of insight in not only Kravet, but into designers and what's popular in the States and what the looks are. But this will also be in there. I made it fast as I could. Это была самая краткая презентация Kravet за его 40-летнюю карьеру. Давайте поблагодарим его за это. All over the world. No, I'm serious. We do it in China, we do it in India, we do it in Tibet, we do it in Vietnam, we do it in America. Страны, где производятся ковры. All over the world. Yes, yes. We do the tufting and we do the silken, but I don't have. Well, we're doing tufting in India, we're doing tufting in China, we're doing silks, mainly in Tibet. Шелк в основном в Тибете, но иногда бывает немного в Индии, немного в Китае, но в основном тибетские. Да, конечно. Вы можете даже использовать ткани, которые нет в Kravet. Вот. Но если вы купите, например, закажете диван в ткани Kravet Smart, то ткани будут бесплатные. But for those who understand carpeting and rug, there are many rug dealers that are making inexpensive looks that are similar. We only make quality merchandise. We only make the high count knots. Если мы говорим о коврах,
Kravet, то есть много работ, которые будут выглядеть похожим образом, но они не сопоставимы по качеству, которое мы предлагаем. Все-таки мы работаем больше в таком сегменте, и качество, без сомнений. Вы заказывали, Thank you. Any other questions? Да, в пакете, кстати, вы найдете в том числе информацию о том, что вам будет, если вы сделаете первый заказ на Kravet или на Kravet. Вы еще не заказывали? Вот, но вас там ждет сюрприз. В пакетике найдите. У нас уже появился первый победитель в разделе вопросы по Kravet. Так. Какие? Еще раз. Сейчас. Такие, да? Мы закажем этот раз с запасом. Лучшим клиентам мы сможем дать, но они тем продуктам сами ограниченное количество. Просто это широкий продукт, он не предназначен там для широкой дистрибуции. Ну, для лучших клиентов это будет. Он сказал, мы завтра встречаться будем с тобой, Александр, это решил. Я услышал. Да. За 110 лет, где они хранят все свои ткани, ну, скажем, образцы ткани? И могут ли они поднять? Okay, that's a very good question. And I will У нас еще один. Ваш вопрос маленький, но очень понравился. Вопрос был следующий. Где они хранят архивы за 110 лет работы? As of this conversation, Kravet as a company owns the two single largest textile archives in the world. Как компания, Kravet владеет двумя самыми огромными в мире частными архивами, и даже не только частными, но вообще архивами текстиля. Harry Kravet bought GP&J Baker in 2001, not for its fabric business, but for the archive. 1/3 of the archive is at the V&A Museum in England, and 2/3 we house in a special building and room, air temperature, and the government of England gives us an archivist at no charge to take care of that archive. That's the first one. Вы думаете, зачем Kerry Kravet, один из совладельцев, купил компанию GP&J Baker? Не потому, что это самый успешный бренд в мире, потому что эта компания владела одним из самых больших архивов в мире. И одна треть этого архива хранится в музее. Victoria Albert Museum. Вам знакомо такое название? Конечно, в Лондоне. Треть этого архива хранится в этом музее и выставляется в этом музее, но владеет им компания Kravet. А 2/3, основная часть коллекции, содержится в их частной коллекции, которая ведет целый огромный дом. И только для того, чтобы хранить эти ткани, этот архив правительство Британии этот дом отдельно выделило, для того, чтобы также использовать его в исследовательских целях, этот архив и так далее. Они могут поднять какую-нибудь ткань для перевыпуска? Этим они и занимаются. Более того, что они делают, если вы можете найти ткань из этого архива в линии Basic, в недорогих тканях, но они слегка переделаны, да, и сделаны в более простом исполнении, может быть, с современной фиброй, как то там полиэстер и прочее, которых не было во времена ткани. Но это номер 2 архив в мире, а есть еще один. То есть создание этого архива, вот этого архива, 1851 год. То есть этому архиву уже, вот сами считайте, 160 лет. The number one archive in the world is Brotherhood Team. We bought that company 6 years ago. Not 6, 2011. Well, Just 2 years ago. No, we had it from 2000. No, we made the purchase, but we ran it.
2 года назад они купили другую компанию. Маленькая компания, но с самым большим архивом в мире — это Braunschweig & Fields.